আচ্ছা এখন অটোমেটিক জয়েন করতে হবে। এই যে আপনি বুঝতে পারেন না, এই যে যারাই জয়েন করতে চায় তাকে যে অ্যাডমিট এটা ক্লিক দিতে হবে। ও আচ্ছা, বারবার পারমিশন দিতে হয় সেটা। হ্যাঁ, সেটা না করে একবারে কোনো ইয়েটা করা যায় কিনা। হ্যালো, আচ্ছা আমি এই যে এখানে ম্যানেজার ফারুক সাহেবের সাথে কথা বলছি, ওনার সঙ্গে দেখা করলাম। বুঝছেন না? এমনই বুঝছেন না সবাই? বাকিরা বাকিরা স্যার কিন্তু তারপর সেটিংস থেকে ওইটা আনতে হবে। আমরা ওইটা আচ্ছা ওইটা আপনার ক্লাস রেড করতে হবে। তাহলে বারবার পারমিশন দিতে হবে, একবারে ওনারা জয়েন করতে পারবে। এটা তো বলছেন স্যার। করে যখন খুশি। হ্যাঁ, যখন পেয়ে তারা করতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, কিছু স্টুডেন্ট ওয়েটিং এ আছে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? আসসালামু আলাইকুম স্যার, কিছু স্টুডেন্ট ওয়েটিং এ আছে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। কই এই ওয়েটিং আছে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। না, তুমি কিভাবে করো? ইঞ্জিনিয়ার তো সময় নিলে তো আর আমার মানে কাজ হবে না। ওই ওই ফরম্যাটটা যে সামনে এসেছিল তো। না, কাজ হবে না। এই যে নিতাই, কই তুমি যে যে এটা আনতে, ওইটা কই? এইখানে যে আনতে, যেটা দেখে যে অ্যাডমিট করতে, কোনটা? ডেস্কটপ ভিডিও স্যারের দেখা যাবে না। উঠাই দেয়।
তো ওইটা কোন ফাইলে ছিল স্যার লেকচারটা কোন ফাইলে ছিল এটা জুমে ওই যে যেটা লেকচার নিল এটা ক্লাসের সময় শেষ। এটা তোমার হচ্ছে যারা ঘুরতে চাইবে কিভাবে বুঝবা? এখন লেখা নেই। হ্যালো হ্যালো, জি স্যার, নমস্কার স্যার। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, Yes, শুনতে sir. পাচ্ছি। জি, স্যার। আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে। এটা চেঞ্জ করব কিভাবে? এই ফুল স্ক্রিন করলে সমস্যা হবে? হ্যাঁ, এটা সরে রাখেন। হ্যাঁ? কি সমস্যা বুঝলাম না, কি সমস্যা? ফুল স্ক্রিন করলে কি হয় আপনার ছোট স্ক্রিনটা ছোট করলে এটা ভালো হবে সরি এইভাবে দেন তা তো বুঝলাম, ফুল স্ক্রিন দিলে তারপরে এটা আসবে ওটা না, হ্যাঁ আসবে না কেন? ওটা তো এত সব ওয়েবিনারে ওরা করে, এটা হয়তো আমি জানি না আর কি। থাক থাক, আর ওর সময় তো শেষ হয়ে গেছে, এখন আর এটা এটা কাজ করবে না, এটা কাজ করবে না। এই ক্লাস বন্ধ করে দিতে হবে, সম্ভব না। আমার আধা ঘন্টা ক্লাস তৈরি করতে যদি 1 ঘন্টা লাগে, উপরে যাবে নিচে আসবে আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক, কখনো কাজ করে কখনো করে না। এই শোনেন, একটা কথা বলেন না বেশি, যে আমি এই কয়েকদিনই বলার চেষ্টা, যে যে প্রবলেম ফিল করেন তার সঙ্গে কথা বলে সমাধান করেন। সমাধান তো হলো না। আমি আসার পরে যদি এটা সেট আপ করতে প্রায় 1 ঘন্টা লেগে যায়, তাহলে তাহলে তো আমি বলবো যে আপনাদের চেঞ্জ করতে হবে। যারা জানে বা যারা করতে পারবে তাদেরকে আনতে হবে। এইটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা চলতেছে। এই সেট আপ করতে যদি 1 ঘন্টা সময় লাগে, তাহলে কি আমি ক্লাস নিতে পারবো? এদের বলতে হবে যে না এটা নষ্ট, অথবা বলতে হবে আমি জানি না, যে কোনো একটা, যে দিস ইজ নট ওয়ার্কিং, অথবা আই ডোন্ট নো। যদি বলে যে আই ডোন্ট নো, অথরিটিস যারা যারা জানে তাদের ওনাকে তো নাকি বলা যে ক্লাস করতে আসে যদি প্রত্যেক দিন আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এই
থাকে না আমাদের আসলে আমি যেটা চাইবো 5 মিনিটের মধ্যে এটা সেট আপ করা সম্ভব। মানে প্রবলেম কি যে কোনো একটা বলতে হবে, আমি তার এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না। এখন এখন যে মানে কোনো পড়ানোর ইচ্ছাই নেই। এরা ইচ্ছা মতো, আমি দেখছি ইচ্ছা মতো যে যার চেঞ্জ করে উইদাউট গোয়িং ইনটু ডিটেলস। ওর কি অপশন সে জানেই না, ওই টিপে টিপে করে দেখে যে কি আসে। তাহলে আর এই বিষয়ে মানে জানা হলো কি? সিটিং থেকে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে অটোমেটিক সবাই জয়েন করতে পারে। আরে বাবা সেটাই কথা, এই অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে 1 বছরের বেশি, এখনো যদি সেই ক্লাসটা নেওয়ার প্রক্রিয়াটা স্মুথ না হয়। আবার কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট স্যার ওই যে নতুন যে সফটওয়্যার ইউটিউবে ক্লাস নিচ্ছে, আমি চাইছিলাম সবাই ওইটাতেই করার জন্য। হ্যাঁ তাতে স্যার এই ঝামেলাটা হইতো না। আমার তো কোন সিস্টেমটা আমার দরকার নেই, আমার দরকার হচ্ছে আমি যখন নিতে চাই সে নিতে পারলেই হয়। ঠিক আছে, পরে আমার সঙ্গে কথা বলবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, কথা বললেন না কথা। হ্যালো Yes, sir. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. জি স্যার। Um, Yes, I sir. was struggling with the setup of this schedule. I'm very sorry to say, already 30 minutes already been passed. So probably you have lost your mood, I also. So we'll discuss today, we'll start with one of the very important topics in surgery that is within the general principle, hemorrhage. That is a very common term. Probably you have heard this term many a times. Also, we call it bleeding or hemorrhage. That is the alternative term commonly used. You know, from your knowledge of anatomy and physiology, blood is one of the very essential component or tissues in our body. So blood circulates through the cardiovascular system to deliver the oxygen, to transport the nutrient, to maintain the acid base balance, to control the body temperature and others. So for maintenance of this vital function by the blood has to be kept in right amount, in right movement, and in right flow within the cardiovascular system. If the blood comes out of, okay, if the blood comes out of the circulatory system, this blood cannot perform the optimum function. So for performing the optimum function, blood has to be kept within the circulatory system. So what is hemorrhage? Hemorrhage means simply the loss of blood from the cardiovascular system. In other words, we can say hemorrhage means extravasation of blood, or it can also be said that hemorrhage is defined as escape of blood from the circulatory system from the damaged blood vessel. So by the term hemorrhage, we usually mean extravasation of blood or escape of blood from the circulatory system. কি হলো? কি করছেন এখন? কি করছেন? কি করছেন? আরে বাবা আপনি কি করছেন?
So for the management purpose, hemorrhage is classified in different ways. So one of the way is depending on the vessel affected. One is arterial, another is venous, and last one is capillary. And we can recognize the site affected or site of the vessel affected by observing the color of the blood and nature of the flow. Arterial blood bleeding is bright red in color and it is jet-like. That is corresponding to the phasic variation of the pressure, systolic and diastolic. The venous blood is dark in color because of presence of deoxygenated hemoglobin, and there is a steady flow from the blood vessel. And capillary blood is bright red in color and there is continuous oozing. So by observing the color and nature of the flow, we can assume the vessel affected. So depending on the vessel affected, blood may be arterial, hemorrhage may be arterial, venous, and capillary. Second is depending on the time of hemorrhage. In relation to operation or trauma, when there will be bleeding or hemorrhage, according to this time, we can divide the hemorrhage into three: primary, reactionary, and secondary. Primary hemorrhage means the hemorrhage or bleeding that occurs during operation or injury. We know in scheduled operation, some sort of hemorrhage or bleeding is inevitable, but sometimes the bleeding may be much more beyond our expectation or beyond the level of control. So we know আচ্ছা ঠিক আছে বস এরা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এর চেঞ্জই করতে পারলো না কিছুই করতে পারলো না যাই হোক so depending on the time hemorrhage may be primary reactionary or secondary primary hemorrhage means the hemorrhage that occurs during operation or injury and some sort of bleeding is inevitable that must occur because by the process of operation there is interruption of the integrity of the vessel and there is some bleeding. But excess bleeding can occur in some situation, particularly if the patient have the previous bleeding disorder, if the patient is on aspirin therapy because of the heart disease, if the patient is anemic, if there is hypertension, and if there is surgery on a malignant disease. So primary hemorrhage may be more than the normal in some situation, but we have to be very much careful so that after controlling this situation, the primary hemorrhage or hemorrhage during operation can be controlled or reduced. And I already mentioned the excess tendency of bleeding during operation will be much more if there is bleeding disorder, if patient is on aspirin therapy, if the patient is hypertensive, not controlled, if the patient have severe anemia that is not being corrected, and if operation is not done meticulously, particularly on a huge swelling, especially malignant tumor. So in this case, bleeding may be much more, and this can be controlled after controlling all these adverse factors. Second one is reactionary hemorrhage. The reactionary hemorrhage that occurs after operation or trauma within 24 hours, usually within 4 to 6 hours. So after operation, যদি 24 ঘন্টার মধ্যে যে ব্লিডিং হয়, যদিও commonly 4 থেকে 6 ঘন্টার মধ্যে, that hemorrhage is called reactionary hemorrhage. And you know, reactionary hemorrhage is due to dislodgement of the clot. Suppose the initial bleeding is being
stopped by the formation of the clot. So if this clot is dislodged by sneezing, coughing, or movement, or some sort of other reason, then the bleeding can restart. Slippage of ligature. Suppose a bleeding point is ligated, and because of sudden increase in local pressure by coughing, sneezing, or movement, the ligature may slip away and the bleeding, that is blood vessel, will be open and bleeding restarted. Normalization of the blood pressure and vasodilatation. Sometimes during the initial part of operation, the blood pressure become low because of the use of anesthetic drug. And with this low pressure, bleeding may remain stopped. But after recovery from operation, when the blood pressure regain, then the bleeding will restart. So reactionary hemorrhage that occurs usually within 4 to 6 hours, at best within 24 hours. And this is due to dislodgement of the clot, slippage of the ligature, normalization of the blood pressure. So one should have to be careful to prevent the reactionary hemorrhage. And last one is secondary hemorrhage that occurs usually after 7 to 14 days. And this is due to sloughing out of a part of the blood vessel. কি করে হতে পারে? Either by infection, অথবা by malignant infiltration, অথবা by pressure necrosis. So secondary hemorrhage occurs a bit late in the second week after operation, 7 to 14 days. And this is due to infection or pressure necrosis or malignancy. All these will going to erode the blood vessel and there is bleeding. So depending on gross anatomical site, we can say the bleeding may be from external surface. This is called external bleeding, that is always revealed, can be seen. And second one is internal bleeding. Internal bleeding from the internal structure of our body. And this can be sometimes comes out through the natural orifices. And then we call it the internal bleeding become revealed. Suppose the bleeding in the GI tract, respiratory tract, genitourinary tract, bleeding from the GI tract can be revealed, can be seen in the form of hematemesis and melena. And respiratory tract bleeding, it can be seen as hemoptysis. From the urinary tract, it can be seen at hematuria. So internal bleeding comes out through natural orifices. It can be revealed. But sometimes there is bleeding in the internal organ that is not connected or communicated to the exterior, and that remain confined to that particular area. And this is called concealed hemorrhage. The hemorrhage that occurs within the body cavities like pleural cavity, pericardial cavity, then peritoneal cavity, within the cranium, within the muscle. So this is called concealed hemorrhage. So depending on the site, bleeding may be external, internal. Internal may be again concealed and revealed. Accordingly, according to whether it can be seen from outside or not. Depending on the principle of management, we can say the bleeding or hemorrhage can be surgical hemorrhage, maybe non-surgical. Surgical hemorrhage means it results from injury or operation or disease, and that can be controlled by some sort of surgical maneuver, like trauma to the abdomen or bullet injury or operation onto the any part of our body. This can be controlled by another surgical procedure. This is called surgical hemorrhage. Non-surgical hemorrhage. Here there is oozing from the raw surface, and it is due to defect in coagulation, coagulopathy or bleeding disorder.
and that cannot be controlled by surgical maneuver. It has to be controlled by controlling the specific factor related to coagulopathy. So this is called non-surgical hemorrhage. And depending upon the amount of blood loss as a percentage of total body blood, it can be classified into 4 grade or 4 class, 1, 2, 3, 4. Class 1 means there is loss of less than 15% of the blood. Class 2, loss of blood 15 to 30%. And grade 3, loss of blood 30 to 40%. And grade 4, loss of blood more than 40%. So we'll see later on, according to the amount of blood loss, the effect onto the body will varies. And accordingly, according to the amount of blood loss, the hemorrhage may be grade 1, 2, 3, 4, 15% and less, 15 to 30%, 30 to 40%, and more than 40%. Some of the common example of revealed hemorrhage, by this time, epistaxis means bleeding from the nose. If there is bleeding from the nose, whatever might be the exact site of bleeding, if it comes through the nose, we call this epistaxis. Hemoptysis, that is cupping out of the blood, particularly if there is a bleeding lesion in the bronchial tree or into the lung, it can be revealed in the form of hematemesis by coughing out of the blood. Hematemesis means vomiting of the blood. Melena means passage of altered tarry black stool. Because of the bleeding, the blood will be altered in the intestine and it become tarry black. Hematochezia means passage of fresh rectal bleeding. If the bleeding is altered, it is called melena. If there is fresh rectal bleeding, it is called hematochezia. Hematuria, presence of blood in urine. Menorrhagia, excessive cyclical pervaginal bleeding. Metrorrhagia, acyclical bleeding. Hemospermia, means presence of this blood in the sperm. Hemobilia, presence of blood in the bile. Purpura, that is bleeding into the skin, forming a spot-like lesion. Ecchymosis, a diffuse capillary bleeding into the skin, and hematoma, it is localized extravasation of blood. So, according to the site and morphology of the bleeding, it may be epistaxis, hemoptysis, hematemesis, melena, hematochezia, hematuria, menorrhagia, metrorrhagia, hemospermia, hemobilia, purpura, ecchymosis, and hematoma, and many more. So why there is bleeding? We know whenever the vascular integrity is being maintained and the natural process of hemostasis is being maintained, there is no bleeding from the cardiovascular system. So definitely there are some reasons where there is disruption of this normal phenomenon and there is hemorrhage. So most common cause in surgery for hemorrhage is trauma. So any trauma, accidental, incidental, homicidal, jai hok na keno, by blunt weapon, sharp weapon, or penetrating weapon, whenever there is trauma, there is disruption of the blood vessel and tissues, and there might be bleeding. Second one is operation. Operative procedure also disrupt the anatomy of the vessel and structure, and there is some inevitable bleeding. And lastly, the bleeding sometimes may be spontaneous, that is without trauma, without operation, there is bleeding. And among them, the first one is bleeding disorder, like thrombocytopenia. Hello. Hello. Aslam.
আপনি 1 ঘন্টা পরে কথা বলেন। ঠিক আছে। So it may be due to bleeding disorder like hemophilia, purpura, thrombocytopenia. This is a common disorder. And disease of the blood vessel affected by atherosclerosis or arteritis, like polyarteritis nodosa. Third one is disease affecting the blood vessel by inflammatory process or by neoplastic. If by the inflammation, like যেমন peptic ulcer disease, whenever there is erosion of the blood vessel, there will be bleeding. When there is cancer, it can erode the blood vessel and there is bleeding. And lastly, raised pressure, because of the raised systemic pressure, and if the vessel wall is already weakened, then there is rupture and there is bleeding. আবার নতুন দিতে হবে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার একজন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। Disconnect. Let me talk to like that. So now we have to look some of the why hemorrhage is important for a particular individual and to a doctor, because it can produce ill effect. Sometimes the effect is dangerous, even it can end to death of the individual. So effect of hemorrhage, it depends upon the site of hemorrhage, amount of blood loss and rapidity of the blood loss. You definitely know if even there is a small amount of hemorrhage within the cranium, head injury or spontaneous hemorrhage within the brain, the effect will be serious, and that may not be serious if this amount occurring in other parts. So amount of blood loss, we already have mentioned, if the bleeding is more than 30%, that is grade 3, and more than 40%, grade 4, the consequences are always serious. But if the bleeding is mild to moderate, the effect may not be so serious. So in general, if there is mild hemorrhage, no serious effect is usually observed. If there is moderate hemorrhage, rapid hemorrhage hole, their patient might develop shock. And if hemorrhage occurs a bit slowly, the body can compensate. And in case of severe or massive hemorrhage, the effect is always serious. Patient develop a state of shock. Sometimes there might be death. So in hemorrhage, if you go through the pathophysiology, the human body after hemorrhage might go through the stages of hypothermia, coagulopathy, and acidosis. Ultimately, if it cannot be prevented, that might cause the death of individual. And that's why it is called physiological exhaustion or a triad of death. That is 3 pillars or 3 components which ultimately responsible for the death of the individual. Grossly hypothermia hoy, if there is lack of blood supply to the particular area in a state of shock, the muscle cannot generate enough heat to maintain the body heat. So the patient go in a state of hypothermia. Coagulopathy, because of shock and because of trauma, there is activation of the different coagulation system, and ultimately the patient develop a trauma-induced coagulopathy that is responsible for impairment of the normal hemostasis and more bleeding, more hypothermia, more acidosis. Acidosis occurs whenever the tissues are not getting the adequate oxygen, the metabolism going on anaerobically,
and there is production of lactic acid, pyruvic acid, and there is development of a state that is called acidosis. So in a patient with trauma or shock due to hemorrhage, patient goes through the stages of hypothermia, coagulopathy, and acidosis. Ultimately, if it is not cannot be controlled, patient can die because of this triad of death phenomena. সময় কয়টা? Huh? So this is the gross effect of the shock, hypovolemia that leads to physiological exertion, acidosis, coagulopathy, hypothermia, and more bleeding, and it might lead to multi-organ failure and death. So few points how the body responds to cover a state of hemorrhage. If the hemorrhage is mild to moderate, patient can withstand this insult. The blood can recover. Volume can recover within 24 hours by withdrawing the water. The plasma protein can be synthesized by the liver, usually in a week, 4 to 6 days. RBC and other cellular elements can be recovered within 5 to 6 weeks. So if there is blood loss, it will be completely recovered if the limit of blood loss is mild to moderate within 5 to 6 weeks. Total volume replacement can occur within 24 hours. Plasma protein can be recovered within 4 to 6 days, and RBC and other cellular elements can be reformed within 5 to 6 weeks. In this way, body try to compensate or recover the amount of blood that is being lost. আচ্ছা, আজকে মনে হয় এই পর্যন্তই থাক। তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে? I will complete the remaining part in the next class, in the next Tuesday. Any questions so far? I already mentioned or said. স্যার আমরা ফিজিওলজিতে পড়ছিলাম ভিশাস সাইকেল সম্পর্কে স্যার, যে মোর হ্যাঁ। দেন 40% ইয়া হইলে মানে ব্লাড লস হলে তার নাকি স্যার ভিশাস সাইকেল